Welcome, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupender Bhai ji. Welcome our guest of honor, Shri Jagdish Bhai, Honorable Minister of State, Government of Gujarat. May I request Dr. Bimal Patel, our keynote speaker. Can I also welcome Madam Pratibha Bai Jain to the stage, Mayor of Ahmedabad. आइए मैम. Welcome to the Honorable Mayor, Shri Pratibha ji. Thank you so much for being here. We are at the Indian Plumbing Conference, the 29th edition, and this is brought to us by the Indian Plumbing Association, which is the apex body of plumbing professionals in India, established in 1993 with the objective to promote development of plumbing and building services industry. The IPA currently has 6,500 plus members across 24 chapters from various segments of the construction industry. The Indian Plumbing Association conducts events and activities to disseminate information on the dire need to conserve water and follow better plumbing practices for healthy living. This year, our theme is Net Zero Water in Built Environment, and with India having the largest population globally and only 4% of the world's freshwater resources, coupled with being the largest extractor of groundwater, the need for re-evaluating building strategies for sustainability and water conservation is paramount. We will commence the inaugural session. We await our guest of honor, who's going to arrive shortly. But in the meantime, as is the tradition, we pay respect to our nation by rising for the national anthem of India. May I request everybody to please rise while we play the national anthem of our wonderful country, India. Can we have the national anthem, please? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. May I now please invite the dignitaries to light the auspicious lamp and bring light onto this 29th Indian Plumbing Conference. We welcome our guest of honor, Shri Jagdish Bhai, Honorable Minister of State, Government of Gujarat. May I request the National President of the Indian Plumbing Association, Shri Gurmeet Singh Arora ji, to please welcome our guest of honor. Welcome, Shri Jagdish Bhai.
May I now request our dignitaries on stage to light the auspicious lamp. तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा. Thank you to all our dignitaries for lighting the auspicious lamp and bringing divine light onto the 29th Indian Plumbing Conference. Ladies and gentlemen, to formally welcome us to the 29th IPC, we have an MEP consultant, a director at Aqua Utility Designs and Management MEP consultant, and chairman of the IPA Ahmedabad chapter. Please welcome on stage Shri Minesh Shah, the chairman of the IPA Ahmedabad chapter. ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો? ગુજરાતીમાં તો સ્ટાર્ટ તો કરવું જ પડે. કેમ છો? Respected and honorable CM Bhupendrabhai, Honorable Jagdishbhai, Dr. Bimalbhai Patel, Mayor Madam Pratibhaben Jain, our entire NEB team, NEC, our respected and our special guests, all delegates, sponsors, I welcome you all. And it gives me an immense pleasure to extend a warm welcome to this 29th Indian Plumbing Conference and Exhibition, scheduled for coming 3 days, from 21st to 23rd December at this fantastic location, YMCA International Center. This conference represents the largest gathering of the experts in plumbing industry, first time ever in Ahmedabad. And I'm very much overwhelmed to see this crowd in the morning, 9:30 sharp. I'm very much overwhelmed to see this entire hall full. IPA is a 30-year-old organization, non-profit organization. This is 30th year of IPA. And I'm very pleased to announce that first time ever, we have two dignitaries, the CM of Gujarat State with us, and MOS, Minister of State, Sri Jagdishbhai. IPA is spread across 24 chapters and headquartered in Delhi. As India pursues its goal of achieving net zero by 2070, this conference holds particular significance with its focus on the theme of net zero water in built environment. Here, the professionals from plumbing and water sectors will engage in discussions about technologies aimed at realizing net zero water in the built environment, complemented by efforts to construct energy efficient and net zero buildings. The Indian Plumbing Conference, organized by Indian Plumbing Association, we say IPA normally, aims to explore technologies and interventions through technical sessions and panel discussions featuring experts in these domains. Distinguished experts and industry leaders from across the country will share their experiences and insights during this two-day event. The agenda covers compelling topics such as making India water positive, reclamation of water in the built environment, water use efficiency, case studies on zero liquid discharge in industries, Jugalbandi with water 5 hours, and 24/7 water supply. Each and every one present here will have an opportunity to enrich their knowledge with perspective from eminent speakers. After 11 years of hiatus, the conference returns to Ahmedabad, the heritage city of Gujarat, for its status, heritage achieved under the able leadership. Ahmedabad has experienced rapid urbanization, demonstrating resilience and growth in its commercial and residential sector, including the development of office spaces, IT parks, shopping malls, and retail complexes. The Indian Plumbing Professional League, IPPL, a knowledge sharing and skill enhancing competition conducted by IPA, is into its 7th edition this year.
IPPL 2023 has been conducted across 16 IPA chapters in 16 different cities, culminating into a grand finale on 23rd of December. I urge you all on behalf of my entire team to witness this exciting grand finale of IPPL, the 7th edition. A largest concurrent exhibition spread across 35,000 plus square feet with 75 plus stalls is planned for these 3 days, showcasing latest products and advanced technologies from leading manufacturers, providing attendees with valuable hands-on experience. Along with technical sessions, the conference is also feature a special motivational session by Ambassador Dr. Deepak Vora, an iconic figure in India's television landscape, adding another dimension for the conference. This session is planned tomorrow from 3 to 4 p.m. I urge everyone to attend this function. It would be a fantastic session. Now, before I end, I would like a minute to talk on what has led us to deciding the theme of this event. In our pursuit of sustainable living, the notion of net zero water is a beacon guiding us towards responsible practices in the built environment. Today, we stand at the intersection of innovation and environmental stewardship, where the water footprint of our structures become a crucial consideration. Net zero water signifies a harmonious balance, a delicate equilibrium between the water consumed by our buildings and the water returned to the environment through conservation and responsible management. As we embark on this journey, we recognize that our built spaces can no longer be passive consumers, but active contributors for water sustainability. Moreover, this endeavor is not solely about technology. It is about fostering a mindset shift. It calls for a collaborative action between architects, engineers, policymakers, and communities to create spaces that not only meet our needs, but enrich the ecosystem they inhabit. As we engage in these insightful conversations and presentations over these 2 days, let us keep in mind that net zero water is not merely a goal, but a responsibility, a commitment to future generations and the planet we call home. With this, I once again extend my gratitude, sir, to our Honorable CM, Honorable Jagdish Bhai, Pratibha Madam, Bimal Bhai Patel, all esteemed speakers, special invitees, and each one of you for being part of this dialogue. May our discussions today ignite the spark of innovation and collective actions, propelling us towards the built environment where water is just not conserved, but thrived. I also extend my gratitude to all our special invitees, sponsors, partners, support associations, my entire steering committee, and HQ team to make this a successful and memorable event. Thank you all, and let the exploration of net zero water in the built environment commence. Thanks. Thank you, Chairman IPA Ahmedabad Chapter, Shri Minesha, for that warm and hearty welcome. And ladies and gentlemen, next we have to suggest recommendations to make Gujarat water secure. The gentleman who's serving as his 3rd term as the president of the IPA. He's been the president since 2016. He's also the immediate past chairman of the Indian Plumbing Association Mumbai chapter and led that chapter for 15 years. Was awarded IPA Lifetime Achievement Award in 2019. Please welcome the national president of the Indian Plumbing Association, Shri Gurmeet Singh Arora. नमस्कार। देखिए, मैंने पगड़ी पहनी हुई है और मेरे कान अंदर हैं. And my wife says I have selective hearing. I can't hear you. Namaskar. That's better. We have some energy in the room now. Honorable Chief Minister Bhupinder Bhai Patel ji, Honorable Jagdish Bhai, Minister of State, Mayor Pratibha Jain ji, ma'am, Doctor and Architect Bimal Patel ji. Thank you very much for being with us. I am sure what seed we plant today in the state of Gujarat will make Gujarat not water secure but water positive. And that's what I am going to give the message today. And the Honorable Chief Minister has also said that I should come and meet him separately, where we can discuss at length how we can make the state of Gujarat water positive. Well, we have many programs in the country. Our country is urbanizing currently at 6.7%.
We are building 600 square kilometers, adding to the landscape of urban India, one Chicago every year. India is constructing 36 kilometers of roads every day, and the target is to move to 50 kilometers a day now. Now, as we build roads and connect cities, the villages after some time become towns, the towns become cities, and the cities become large urban landscape. The Amrut 2.0 mission is looking at giving 24/7 water supply to 4902 cities in India. The Jal Jeevan mission aims at giving 55 liters per capita per day to every person in every village in the hinterland of India. We are currently poised to become a 5 trillion economy by 2026-27, the third largest in the world. And what is the most crucial commodity for the economic development of India? Can somebody tell me? Jal, water. Because water is required for everything. The most important is none of us really know what our real water footprint is. From where I come from, Mumbai, my municipality gives me 135 liters per capita per day, but our actual consumption is more than 200 liters. Because we do not meter our water consumption. We really do not know what our water consumption is. There is no product in the world that can be manufactured without water. For example, that cell phone on my table takes 2,500 liters to make, one cell phone. And my daughter wants to change her cell phone every year. They use the cell phone, they throw it. It takes 2,500 liters. It takes 900 liters to make one t-shirt. One cup of coffee, 250 ml, takes 240 liters. 240 bottles of water for one cup of coffee. So everything that we consume, other than for our hygiene, our ingestion, our washing, cleaning, water is required for everything that we consume. And this is going to become the largest problem in the world, because currently in India also we are 17.76% of the world's population. We are at 1.43 billion. The largest populous country in the world. Aren't we proud about it? But we are not proud that we only have 4% of the world's fresh water. So on one hand, we are becoming 18% of the world population. On the other hand, we only have 4% of the world's fresh water. So we have a large problem on hand. There is a nexus between water and energy. What, Bhupinder ji, we call water G, water and energy nexus. Because not only to pump water in our buildings and our homes, but the water which the municipal corporation gives us from 100, 200, 300 kilometers away requires a lot of energy to deliver to us. So water is not only going to become an important aspect, it will be the largest election issue also in our country in future. We cannot price water. In Saudi Arabia, water is more expensive than petrol or diesel. We cannot price water at its actual cost in India. We will lose votes. But what is my actual cost of water delivered to my home? It's much larger than we can imagine. We have certain suggestions to the government of Gujarat, which we will place on record to the Honorable Chief Minister, and then as per his convenience, we will meet him and see how we can make Gujarat, I repeat, not water secure, water positive. First important thing is, we have been working with the Ministry of Housing Urban Affairs, where Honorable Minister Hardeep Puri ji has named low-flow fixtures and sanitary ware called Bharat Tap. We are on the way to mandate low-flow fixtures and sanitary ware, where you can save 50% water without compromising on the comfort of the user. So if you want to sing under your shower, you think you're Mohammad Rafi or Lata Mangeshkar, and you waste 200 liters of water just singing under your shower, or your tap is on and you're talking on your cell phone or you're on Facebook, there goes away 30, 40 liters of water. Out of the 135 which my municipal corporation gives me.
as per the National Building Code of India. So very important, we have to use low flow fixtures. We are mandating this across India. There's a BIS code, IS 17650, where we can easily save 50 to 60% water at source. Please understand, if I save water at source, at the point of use, I do not need to treat that 50% water. My treatment cost, my chemical generation, my contamination, all comes down. Secondly, so first important thing is, what is my water footprint? You need to, what you can measure, you can monitor. We need to put water meters in every commercial, residential, factory establishment in the country and in Gujarat. We have to measure, otherwise we cannot monitor. Also, the IPA started a water audit council because we need to water audit every project. I have seen some developers hiring an STP, sewage treatment plant, for our IGBC certification, and after the certification, the STP goes away. This is not done. Every water, black, gray, purple, is still water. We have to reclaim every drop of water. We have to treat every drop of water. We took a delegation to Singapore 2 months back, where even your, sorry to use the word, potty shit water is treated to drinkable level, what they call new water. 80% of the water in Singapore is reclaimed either by desalination or by treatment of used water. So water is one. There is no two, there's no black and gray and purple water. It is one commodity, and we need to reclaim every drop of water, ladies and gentlemen. The third most important thing, certain size of projects, let's say 10,000 square meters and above or 20,000 square meters and above, must be mandated to rainwater harvest. Water is given to us free by the Almighty. We not only let it go back to the stream and sea, we also let it go into polluted water. Currently in India, only 1/3, 33% of the water is treated. Why? Why can't we reclaim all our used water and use it for its appropriate use, maybe for gardening, landscaping, cooling towers, and other uses, may not be for human consumption, but we can treat it to a level. There are some builders who have a 5-pipe system. Drinking water, washing water. So there are different uses of that water for gardening. There are, like Shobha developers in Bangalore now has a 5-pipe system. Here we talk of 2-pipe system. At least for flushing, we can reuse that water. But there are builders who have a 5-pipe system. So first was to know your water footprint. Number 2, low flow fixture sanitary ware. Treat and reuse all water. Meter all your water consumption. And rainwater harvest the water that you use. Because I repeat, what you can measure, you can monitor. My request is, if you look at the history of Gujarat in the past, you will see everybody used to rainwater harvest and recharge the aquifers underground, because 80% of the, I think 70% of the water in India comes from groundwater. And if we do not recharge our groundwater, you go to Chennai, Avinash Mishra ji is here from Niti Ayog, we used to go down 800 meters to touch the water table, 2,500 foot. And now we have brought the water table up to 15 feet, 20 feet. That man is responsible. Avinash ji, can you stand up? He's from Niti Ayog. He made sure that the government did not allow any building to be constructed on a land which had a river or a lake or a water body 500 years before also. The builder was supposed to revive that water body. So where there is a will, there is a way. My request is, we have to get into eco-label, green credits on water. Anyway, government of Gujarat was considering giving water credits. And we have to get into the phase where we have to learn to respect, reduce, reuse, recycle, and make sure that Gujarat becomes water positive. Thank you very much. Thank you so much for those recommendations, National President of the IPA. Well, ladies and gentlemen,
handling the portfolios of cooperation, salt industries, printing and stationery, protocol, micro, small and medium industries, cottage, khadi and rural industries, and the civil aviation. We are truly privileged to have the Honorable Minister of State, Government of Gujarat. Please welcome our guest of honor, Shri Jagdish Bhai, to address us. सुप्रभातम 29th इंडियन प्लम्बिंग कॉन्फ्रेंस के मंच पर उपस्थित गुजरात के मृदु और मक्कम और जिन्होंने उनके लिए एक बात खास कहना चाहूँगा इस दरमियान कि जिन्होंने जब ने अपना पद संभाला उसी दिन से सेव इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट अपनी ऑफिस से शुरू किया था, ऐसे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का स्वागत करते हैं। अहमदाबाद शहर के प्रथम नागरिक माननीय मेयर श्री प्रतिमाबेन जैन, डॉक्टर बिमल भाई, गुरमीत सिंह जी अरोरा जी, CS गुप्ता जी, राहुल पथवाला जी, श्री मिनेश शाह जी, जितने भी मंच पर यहाँ बैठे और जितने ऑफ द डायस बैठे, सारे सेव वाटर, प्लम्बिंग इंडस्ट्रीज, पाइप इंडस्ट्रीज के सारे लोग काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं। सेव वाटर के लिए और प्लम्बिंग के लिए इतने एक्सपर्ट्स, इतना एक्सपर्टाइज शायद या टेक्निकल डीप नॉलेज आप लोगों को जितना हम में नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी स्टडी कर जो इंडस्ट्रीज के अंदर है तो काफ़ी स्टडी किया होगा और कैसे सॉ वाटर किया जाए अरोरा जी ने काफ़ी डीपली बताया है। मगर एक इतना जरूर जानता हूं कि टिटेनियम, प्लेटिनम और गोल्ड, इस तीनों मेटल्स ऑफ वर्ल्ड की कॉस्टलीस्ट मेटल है, उससे भी ज़्यादा कॉस्टलीस्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्स वाटर। ये तीनों मटेरियल को रिप्लेस कर सके ऐसा मटेरियल बन सकता है, मगर पानी को रिप्लेस कर सके ऐसा कोई भी मटेरियल आज तक बना नहीं है। और सिर्फ इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस, हम जितने भी एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा अगर सेव वाटर्स के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, जितनी भी नेट जीरो के लिए जितनी भी डिबेट्स होती है सिर्फ एक हॉल के अंदर सीमित रह जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये हमारा एफर्ट सही दौर में नहीं आगे बढ़ेगा। बिल एनवायरमेंट नेट जीरो वाटर थीम पर यह कॉन्फ्रेंस जब आयोजित की गई है तो मुझे देश के यशस्वी वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जी को आज खास याद करना होगा कि उन्होंने 2009 के अंदर जब विश्व के अंदर सिर्फ 3 डिपार्टमेंट क्लाइमेट चेंज के थे, पूरे विश्व के अंदर 3 कंट्रीज के अंदर, तब उन्होंने अगर कोई स्टेट डिपार्टमेंट क्लाइमेट चेंज का ओपन करता है तो गुजरात चौथा स्टेट था वर्ल्ड के अंदर जिसने क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट शुरू किया था। तभी से मोदी जी नेट जीरो की बात 2009 से कर रहे हैं और आज पूरे विश्व को लीड भी कर रहे हैं। जब मोदी जी ने पदभार संभाला 2014 के अंदर तब देश के अंदर, अरोरा जी को पता होगा और जितने भी पाइप इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए, प्लम्बिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए जितने इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, सिर्फ 14% पानी की पाइपलाइन, पानी का नल घर तक था। आज CM साहब बैठे, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, आज 100% वर्क गुजरात में हुआ है और पूरे भारत में हुआ है नल से जल योजना अंतर्गत, यानी सिस्टमेटिक पाइपिंग का, प्लानिंग का वर्क अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। तो सबसे बड़ा IPA का काम जो आप मिशन लेकर चलते हो वो पूरे देश के अंदर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। UN द्वारा वर्ल्ड वाटर डे 1993 से क्लीन वाटर डे का हम लोग 22 मार्च को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर मुझे ठीक से याद है, काफ़ी लोग यहाँ सीनियर्स भी हैं, 30 साल पहले गांव में या कहीं जगह पे सेव वाटर के बैनर्स, होर्डिंग्स नहीं लगते थे। उसका रीज़न ये है कि रूरल के अंदर सबको पानी की वैल्यू हमसे ज़्यादा अच्छे से पता थी।
अगर आज वो वाटर जो वेस्ट हो रहा है और सिस्टमेटिक प्लम्बिंग नहीं है, जरूर से वहाँ पे सिस्टमेटिक प्लम्बिंग नहीं था, मगर उतना वाटर भी वेस्ट नहीं होता था। सबसे ज़्यादा वेस्ट वाटर अगर हो रहा है तो अर्बन एरियाज़ के अंदर हो रहा है। और शायद आपको पता, एक बात बताना चाहूँगा कि ग्लोबल इंडेक्स जो बता रहा है, सबसे ज़्यादा वाटर वो डेवलप कंट्रीज़ और अर्बन विस्तार के अंदर ही सबसे ज़्यादा वाटर वेस्ट होते हैं, चाहे हम जितने भी सिस्टमेटिक क्यों ना हो। प्लम्बिंग का मतलब मैं अगर समझूं, प्योरिटी ऑफ वाटर, लाइन ऑफ पाइप्स, यूनिकनेस, मैनिपुलेशंस, बिल्डिंग, इंक्लूसिव्स, नीडफुल एंड ग्लोबल नेसेसरी, ये 8 शब्दों के अंदर पूरी प्लम्बिंग की दुनिया, सेव वाटर, सारी सिस्टमेटिक प्लानिंग, सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, कौन सा प्लम्बिंग यूज़ करना चाहिए, मेरे ख्याल से सबसे, बिमल भाई बैठे हैं तो सबसे पुराना अगर वर्ल्ड के अंदर प्लम्बिंग शुरू हुआ होगा प्लम्बिंग, तब मेरे ख्याल से कॉपर प्लम्बिंग के बाद शुरू हुई थी। आज तो काफ़ी नए मटेरियल्स आ चुके हैं। नेट जीरो वाटर का डिस्कशन सिर्फ 4 पॉइंट में हम लोग डिवाइड करते हैं, तो वाटर लीकेज, वाटर ओवरफ्लो, वाटर मैनेजमेंट एंड ह्यूमन लाइफस्टाइल। अगर इस 4 मुद्दे पर हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करें तो मेरे ख्याल से हम लोगों का कंक्लूजन हो पाएगा कि पूरे दिन तक या 2 दिन या 3 दिन की कॉन्फ्रेंस जब चलने वाली है तो 4 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर हम लोगों को कौन सी कहाँ पर फोकस करना है। आज पूरे विश्व की जनसंख्या मोर देन 800 करोड़ से ज़्यादा है। इंडिया की जनसंख्या मोर देन 140 करोड़ से है। हम लोग कहते हैं इंडिया का जो इंडेक्स है कि इंडिया का हर व्यक्ति 135 लीटर पानी यूज़ करता है। अभी अरोरा जी ने काफ़ी डिटेल में चीज़ बताई, मगर साइड की प्रोसेस देखें, अगर एक डेनिम के लिए, एक डेनिम जीन्स पहनने के लिए 8 से 10 हज़ार लीटर पानी का व्यय होता है। चीज़ का प्रोसेस करने के लिए 5600 पानी का प्रोसेस होता है। नट्स के लिए 4100। चावल के लिए 1 किलो चावल घर में आते हैं तो मोर देन 7500 लीटर पानी का यूज़ होता है। अगर 1 किलो गेहूं घर में आते हैं तो मोर देन 2200 लीटर से ज़्यादा पानी का यूज़ होता है। तो हम लोगों को एग्रीकल्चर के अंदर भी काफ़ी बदलाव, ये फूड प्रोसेसिंग में भी काफ़ी बदलाव लाना होगा। मोदी जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने पर ड्रॉप पर मोर क्रॉप का स्लोगन दिया था, और मुझे खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र भाई बैठे हैं। आज 70% पानी का उपयोग फार्मिंग में होता है, 90% पानी का उपयोग इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, 11% पानी का उपयोग ड्रिंकिंग वाटर में होता है, और 25% शुद्ध पानी का उपयोग फूड प्रोसेस में होता है। और 2023 की साल में जब दिसंबर 31 आएगी, तब तक करीबन 1 साल के अंदर भारत के अंदर 4 लाख मैरिजेस हुए। कितने? 4 लाख। अब कल्पना कीजिए कि कितना फूड वेस्ट होगा, कितना वाटर वेस्ट होगा, और फूड प्रोसेस के अंदर कितना वाटर वेस्ट होता है। मोदी जी ने और माननीय भूपेंद्र भाई ने पूरे गुजरात के अंदर इरिगेशन सिस्टम्स को काफ़ी मजबूत किया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी ड्रॉप इरिगेशन की पद्धति से काफ़ी बढ़ावा मिले, उस दिशा में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। इस सारे विषय पर अगर फोकस किया जाए तो जितने भी यहाँ टेक्निकल्स लोग बैठे हैं, मुझे एक बात जरूर कहूँगा कि प्रेशर पंप अब आजकल हम लोग यूज़ करते हैं घर के अंदर। ऐसी कोई टेक्निक आज भी अवेलेबल है कि जो प्रेशर पंप के बिना, अगर हम कहेंगे कि भी नया घर बन रहा है, नया मकान बन रहा है, तो आप लोग कहोगे सर प्रेशर पंप के बिना ये लाइफस्टाइल मुमकिन नहीं है, हमारा प्रेशर नहीं आता है। और जब मिनेज भी आए थे, सीएम साहब को गिफ्ट दिया था मिनेज भाई ने, जब वेलकम करने आए तब वो नोजल दिया था जिसका वाटर फ्लो कम करता था। वो वाटर फ्लो कम करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि प्रेशर पंप हमने यूज़ किया हुआ है। मैंने मेरे बंगले के अंदर 22 साल पहले बिना प्रेशर पंप के एक पूरा सी क्लैम्प बनाया हुआ था। गौरांग भाई को काफ़ी अच्छे से पता है कि आउटपुट लाइन मैंने 4 की कर दी थी, पूरा 4 का एक मैंने 0 बना दिया, और इंडिविजुअल मैंने पाइप क्रिएट करके मैंने मैन्युअली प्रेशर क्रिएट किया था। आज भी प्रेशर पंप की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है मेरे घर पर।
और हमारा जो प्रेशर पंप है वो कितना पानी जो वेस्ट करता है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। मैं टेक्नोलॉजी की दिशा के अंदर हम सबको सोचनी होगी। आईपीए जो काम कर रहा है, प्लम्बिंग को जो एजुकेट कर रहा है, सीएम साहब भी बैठे और मिनिस्टर भी बैठे और अरोड़ा जी बैठे, मैं कहूँगा, और बिमल भाई भी बैठे हैं। आने वाली बिल्डिंग्स के अंदर क्या हम लोग वाटर ऑडिट का क्लोज अमेंडमेंट करा सकते हैं क्या? अगर वाटर ऑडिट हम करेंगे तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग ऑडिट करते हैं, फाइनेंस का ऑडिट करते हैं, अगर वाटर ऑडिट होने लगे तो आने वाले दिनों के अंदर शायद हम लोग हमारा जो कॉन्सेप्ट है सेव वाटर का और सिस्टमेटिक प्लम्बिंग का, उस दिशा में सबसे अच्छे से काम कर पाएंगे। देश आजाद हुआ, 75 साल हुए। सरदार साहब को इसलिए याद करेंगे कि सरदार साहब ना होते तो सरदार सरोवर का जो सपना था वो हमारा अधूरा रह जाता। 1961 में सरदार सरोवर का खातमुहूर्त हुआ, डैम बन चुका था, डैम के काफी हद तक डैम बन चुका था। जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, उसकी हाइट बढ़ाने की परमिशन नहीं मिल रही थी, और जब हाइट बढ़ाने की परमिशन हाई कोर्ट से हम लेकर आए तो उसके बाद जो उसके डोर्स है वो लगाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। जैसे ही वड़ा प्रधान बनकर दिल्ली गए, सिर्फ 17 दिनों के अंदर उन्होंने वो डोर्स लगाने की परमिशन ली। ये बात आज इसलिए कह रहा हूं कि उससे पहले लाखों क्यूसेक गैलन लीटर्स पानी सिर्फ और सिर्फ समुद्र के अंदर बह गया। मोदी जी के आने के बाद गुजरात के अंदर आप जो डेवलपमेंट देख रहे हो, 20 साल के अंदर 75,000 75,000 किलोमीटर का नेटवर्क, कैनाल नेटवर्क मोदी जी खड़ा करके गए हैं। और माननीय भूपेंद्र भाई, मोदी जी उस वक्त भी थे और उन्होंने उस वक्त गुजरात के अंदर मोर देन 44,000 तालाब को डीप किया था। और माननीय भूपेंद्र भाई ने ये 1 साल के अंदर 2650 जितने तालाब किए, यानी 46,000 तालाब को इंटरलिंकिंग करने का काम अभी गुजरात सरकार कर रही है। आप समझिए, जितना भी पानी ओवरफ्लो हो रहा है वो ओवरफ्लो को समुद्र में जाए उससे पहले सारा का सारा पानी 46,000 से भी ज्यादा तालाब गुजरात के अंदर इंटरलिंक करने का काम माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई की अध्यक्षता में हो रहे हैं। गुजरात के अंदर आईटीआई के अंदर प्लम्बिंग का कोर्स चल रहा है। मुझे मितेश भाई को और सारी टीम को कहना चाहिए कि ये प्लम्बिंग का कोर्स थोड़ा सिस्टेमेटिक रूप से आपके इनपुट्स आउटपुट्स चाहिए तो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएटर हम लोग बन सकते हैं। अभी प्लम्बिंग का काम करने के लिए जो प्लम्बर्स होते हैं, अगर उसको ठीक तरीके से सिस्टेमेटिक प्लम्बिंग सिखाई जाए, उसका सर्टिफिकेशन कोर्स डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन अगर हो सके, अगर डिग्री का भी हो सके, डिग्री में भी अभी हम लोग जितने भी सिविल इंजीनियर होते हैं, अपूर्व भाई बैठे, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्लम्बिंग का डिज़ाइन मेरे घर पर किया हुआ है। मगर अपूर्व भाई जितने, बिमल भाई जितने, हमारे पास कितने लोग हैं? आज भी 85% लोग जो लेमन जो प्लम्बर्स होता है उससे काम कराते हैं। सिर्फ 10-15% लोग ठीक से ढंग से प्लम्बिंग के इंजीनियर्स वगैरह रखते हैं। तो क्या हम लोग वो 85% जो लेमेन्स है उनको ठीक से एजुकेट कर सकते थे? अगर ये मिशन हम लोग आईपीए के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, आप एमओयू कीजिए, हम लोग आईटीआई के अंदर नया कोर्स एडमिट कीजिए, हमारी ये सिस्टम्स हम डेवलप टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह से आईपीए का जो मिशन है वो मिशन हम ठीक से कर पाएंगे। मोदी जी ने 5R का सूत्र दिया था, अरोड़ा जी ने और मिनिस्टर मैंने की बात की है कि भी रिड्यूस, रिसाइकल, रिसोर्स एंड रिचार्ज एंड रिस्पेक्ट। इस सर्कुलर इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज है। और आज जब नेट जीरो पानी के उपयोग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तब मेरे ख्याल से वाटर इफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स, ग्रे वाटर ऑफ द रेन हार्वेस्टिंग वाटर, परमिसिबल सरफेस वाटर, landscaping guideline, metering in monitoring, education of outtouch, increase in readable and building certification program, research and development and waste water management, ऐसी सारी चीज़ों पर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो मेरे ख्याल से जो मोदी जी का जो मिशन है नेट जीरो का, माननीय भूपेंद्र भाई जब मिनेश भाई ऑफिस पर आए तभी उन्होंने कहा था
कि ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है क्या कि जहां वाटर लीकेज होता है तो इमीडिएटली एआई की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें इमीडिएटली पता चले बिल्डिंग्स के अंदर या पूरे अहमदाबाद कॉरपोरेशन के अंदर कि यहाँ पर वाटर लीकेज हो रही है। ऐसा सजेशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन किया था गौरांग को और मिनिस्टर को। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अब इंडिया के अंदर अवेलेबल है कि नहीं, अगर अवेलेबल है तो उसकी कॉस्टिंग क्या है, तो सारे के सारे लोग वो टेक्नोलॉजीज को अच्छे से यूज करके हम लोग वाटर सेव का सबसे अच्छा और सिस्टमेटिक प्लम्बिंग का काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब दुनिया को मिशन लाइफ के रूप में एक विचार और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जब इसको गति मिली है, तो ये नेट जीरो की जो कॉन्फ्रेंस जो 3 दिन चलने वाली है, मेरे ख्याल से हम लोग अगर ठोस निर्णय ले, उसके पूरी डॉक्यूमेंट्री बने और उसकी डॉक्यूमेंट्री के कुछ सजेशंस हमारी नेशनल बॉडी दिल्ली में दे और यहाँ की लोकल बॉडी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी टेक्निकल टीम के साथ आकर बैठे करके हम लोगों ने जो 3 दिन जो मंथन किया है, उसका जो अमृत निकला है, इसका ये गवर्नमेंट के अंदर इतने इतने इम्प्लीमेंट इतने चेंजेस करने चाहिए और एजुकेशन के लिए इतने इतने चेंजेस करने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी पॉजिटिव हर बात को लेते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग हमारी जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जगदीश भाई, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। May I please request the National Secretary Shri Rahul Dadpale ji to present a memento of appreciation to the Honorable Minister of State Shri Jagdish Bhai. बहुत धन्यवाद once again. Well, ladies and gentlemen, it's now time to listen and get some blessings from the chief guest of the day. Please welcome Shri Bhupender Bhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat. ઇન્ડિયન પ્લમ્બિંગ એસોસિએશનની 29મી કોન્ફરન્સના ઉદ્ઘાટન સત્રમાં મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત મારા સાથી મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, મેયર શ્રીમતી પ્રતિભાબેન જૈન, આઈપીએના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી ગુરમીત અરોરાજી, આર્કિટેક્ટ અને ડિરેક્ટર ડૉક્ટર બિમલભાઈ પટેલ, નેશનલ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી CS ગુપ્તા, રાષ્ટ્રીય સચિવ શ્રી રાહુલ દાડફાલે, અમદાવાદના અધ્યક્ષ શ્રી મિનેશભાઈ શાહ, સૌ ઉત્પાદકો, વિક્રેતાઓ, આમંત્રિત મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. કેમ શાંત થઈ ગયા એકદમ? હળવો વારમાં આપણે આજે ને આજે ગુજરાતને પાણી આજે ને આજે બદલી નાખવાનું નથી, પણ મારી માટે કદાચ આજે આ કોન્ફરન્સમાં આવવા માટે મારી મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ મારી પાસે, મિનેશભાઈ 2 જણા આયા. એમને કહે કે ભાઈ આપણી ટ્રેપ જે છે એની અંદરના જે નોઝલ બતાડે કે નોઝલથી તમે હેરિટર શબ્દો ગમે તે તો સમજી જતા હશે ને. કોઈ પણ ભાષા હોય અહીં બધા કેટલી બધી ભાષાવાળા બધા બેઠા હશે, પણ દરેક વસ્તુ ના સમજે, પણ અમુક વસ્તુ સમજી જાય કે જે જરૂરી છે આપણને બધાને આવડે. બિઝનેસમેન હોય ને
એને ફાયદાવાળું ગમે તે ભાષામાં બોલો એ સમજી જાય. કે આમાં આપણો ફાયદો છે, જો ના સમજ્યા તો આપણે ગયા કામથી. પણ આપણે તો માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ વિકસિત ભારત 2047નો સંકલ્પ કર્યો અને આ વિકસિત ભારત અને વિકસિત ભારત માટે જે પ્રમાણે નરેન્દ્રભાઈએ વિકાસની રાજનીતિથી આખા દેશને બતાડ્યું છે કે વિકાસ કેવો હોઈ શકે, કેવી રીતે કરી શકાય, દેશ અને દુનિયાને બતાડી દીધું. G20માં તમે જુઓ તો બધા દેશને એમ થઈ ગયું કે ભાઈ જે વિકસિત દેશ કરી શકે એનાથી પણ સારી રીતે ભારત કોઈ પણ વસ્તુ કરી શકવા સક્ષમ આજે છે. એટલે એ તાકાત ઊભી થઈ છે. હવે એ તાકાતને આપણે કેવી રીતે આગળ વધારવી. હમણાં અરોરાજીને હું કહેતો હતો કે ભાઈ એક માણસ એ બગાડી શકે અને એક જ વ્યક્તિ કેટલો મોટો સુધાર લાવી શકે, એ બંને ઉદાહરણ આપણી પાસે છે. બે 2009થી ગ્લોબલ વોર્મિંગ, પર્યાવરણ ઉપર આગળ વધવું, દેશને ખબર ના હોય, દેશ એમાં આગળ વધતો ના હોય ત્યારે રાજ્યને એની અંદર આગળ વધારવું, એ વિચાર માન્ય નરેન્દ્રભાઈને જ આવી. એ ફ્યુચરનું જોઈ શકે છે, આગળનું જોઈ શકે છે, આગળનું વિઝન છે એમની પાસે. હમણાં જ ધોરડો ગુજરાતમાં રણોત્સવ કરી રહ્યા છે આપણે કચ્છમાં. એ ધોરડો જ્યારે ડેવલપ કર્યું સફેદ રણ તરીકે માન્ય નરેન્દ્રભાઈ 2007માં એમની સ્પીચ છે કે આ ધોરડો, આ રણોત્સવ જોવા માટે દેશ અને દુનિયાના લોકો અહીંયા આવશે. અને આજે વર્લ્ડ ટુરિઝમ ઓર્ગેનાઇઝેશને ધોરડોને બેસ્ટ વિલેજ ફોર ટુરિઝમ ડિક્લેર કર્યું છે. એટલે આ વિઝન છે અને એ વિઝનથી આ કામ કરી રહ્યા છે. આપણે બધા એની અંદર કેવી રીતે સહયોગ કરી શકીએ. મિશન લાઈફ, મિશન લાઈફ એટલે આપણને રોજબરોજની લાઈફ, આપણી રોજબરોજની લાઈફમાં આપણે પર્યાવરણને કેવી રીતે સાથે રાખીને આગળ વધી શકીએ એનો વિચાર આપણે કરવો જ રહ્યો. હવે પાણીની વાત છે, પ્લમ્બિંગની વાત છે, એ દરેક ક્ષેત્રે કેવી રીતે નેટ ઝીરો તરફ જઈ શકીએ આપણે, એ બધામાં આપણને ઉપયોગી છે. તો એના માટે શું કરી શકાય. આપણને ઘણી વખતે કેવું છે કે ભાઈ કુદરતી જે વસ્તુ મળે છે એ વસ્તુ ઉપર મફત, અને મફત મળતું હોય તો એમાં હવે ક્યાં કરકસર કરવી. પણ ક્યારે એવો વિચાર નથી આવ્યો કે ભાઈ ઘણા બધા આની અંદર વડીલો પણ બેઠા છે કે કદાચ પેલા હેન્ડપંપથી 10 પૈસાનું પાણી મળતું હોય ને તો એ 10 પૈસા કદાચ પપ્પા મમ્મી નહોતા આપતા કે આપણે ઘેરથી પાણી લઈ જઈએ. આજે 10 રૂપિયાની બોટલ લઈએ છીએ અને એ બોટલ 2 ઘૂંટડા મારીને ક્યાંક મૂકીને આગળ જતા રહીએ. હવે 10 રૂપિયા થઈ ગયા છે એ મગજમાં નથી હજુ આવતું. 10 રૂપિયા થઈ ગયા છે પાણીના એ મગજમાં નથી આવતું. માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ પ્રસાદની જેમ પાણી વાપરો એવું કીધું છે, પ્રસાદની જેમ. એટલે પાણીનો બગાડ તો ન જ થવો જોઈએ એટલું મગજમાં એક વખત બેસી જાય તોય ઘણો બધા કામ આપણે કરી શકીએ એમ છે. એટલે પાણીનો બગાડ ન કરવા માટે હવે શું શું કરી શકાય, કેવી રીતે આગળ વધી શકાય, એનો વિચાર તમે બધા કોન્ફરન્સમાં કરવાના જ છો. એટલે તમે જે નિચોડ અમને આપશો એનો અમે સદુપયોગ કરી લઈશું, એ વાત 100% છે. નેટ ઝીરો માટે પણ આપણે
પાણી અને પાણીનો ઉપયોગ, હું ગઈકાલે હું ને બિમલભાઈ 2 જણા સાથે હતા, તો હું લગભગ 81ની સાલમાં માથેરાન ગયો હતો. માથેરાનની એક ટ્રસ્ટની હોટલ હતી, એની અંદર તમે ગમે તે ચકલી ઉપર ગ્લાસ ધરો તો તમને 1 ગ્લાસ પાણી પીવાની તરસ હોય કે 2 ગ્લાસ પાણી પીવાની તરસ હોય તો તમે અડધા ગ્લાસમાં ધરાઈ જાઓ. કેમ? તો કે ચકલીમાં પાણી તમે ગ્લાસ ધરી રાખો તો આખો ગ્લાસ ભરાતા 5 મિનિટ થાય કે 7 મિનિટ થાય, એવી રીતે પાણી આવે કોઈ પણ જગ્યાએ ભરો. એ વખતની 81ની વાત કરું છું. અત્યારે તમે જુઓ પરિસ્થિતિ. એટલે ત્યાં એ વખતે તો કદાચ ઉપર ચડાવવા માટેની મુશ્કેલી હશે એટલે એમણે કર્યું હશે, પણ એ વખતથી પાણી માટેનું મારા મગજમાં આ વસ્તુ રહી ગઈ છે કે ભાઈ આ છોકરાઓ પણ અત્યારે તમે જુઓ તો આ એક ટીપું પડે ને પાણી, કોઈ પણ ચકલીમાંથી 1 ટીપું પાણી પડતું હોય તો કદાચ આપણને 80-90% લોકોને એમ અસર નથી થતી કે ભાઈ આ તો ટીપું તો પડે, હવે સમજ્યા, ચકલીમાંથી ટીપું પાણી તો પડતું હોય, લીકેજ થતું હોય, તેમાં બહુ આવ્યો હોય નહીં હોય. હવે એ ટીપાની ગણતરી એક વખત અમે શાળા પ્રવેશોત્સવમાં ગયા, ત્યાં આગળ એક દીકરી આ ટીપા પાણીનો ગણતરી કરીને લાવેલી કે ભાઈ આખા વર્ષમાં 1 ટીપું પાણી ક્યાંકથી પડતું હોય તો 35,000 લીટર પાણીનો વ્યય થાય. હવે આ 35,000 ગણીને આપે તો તમને પાછો આંકડો લાગે કે ભાઈ આ ખરેખર આનું બચાવવું જરૂરી છે. એટલે આવી નાની વસ્તુઓ ખૂબ અગત્યની, જેમ દિવસ જશે એમ પડવાની છે. મહાવીર ભગવાને કયા વર્ષોમાં કીધું છે કે પાણીને ઘીની જેમ વાપરજો, કેટલા વર્ષો પહેલાની વાત. આજે ધીમે ધીમે તમને એમ લાગે કે એ તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. ક્યારે ઘીના પૈસા થશે તો ખબર નથી આપણને બધાને. આપણે હોઈએ ત્યારે ના થાય તો બહુ સારું છે. ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ શેની ઉપર થવાનું છે? પાણી ઉપર. એટલે આ બધું આપણા મગજમાં છે અને છતાંય આપણે હજુ ક્યાંક ને ક્યાંક પાણી માટેનો સાચો વિચાર, સારી રીતે હવે બધા બિલ્ડિંગો, અત્યારે હમણાં જ સુરતમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું બિલ્ડિંગ બન્યું છે. વિશ્વનું સૌથી મોટું બિલ્ડિંગ, એક જ બિલ્ડિંગ અહીંયા સુરતમાં ડાયમંડ બુર્સ જે બન્યું છે, વિશ્વનું સૌથી મોટું બિલ્ડિંગ બન્યું છે. એ પણ 0 ડિસ્ચાર્જ વાળું બિલ્ડિંગ બનાવ્યું છે. એટલે દરેક જણા રીતે જ ગ્રીન બિલ્ડિંગનો કોન્સેપ્ટ તો ઘણા વખતથી છે, પણ એમાં ઉપયોગ ઘણી વખત થાય છે, ઘણી વખત નથી થતો. અહીંયા અમારા બિલ્ડર મિત્રો છે, એસોસિએશનવાળા પણ છે, એટલે બધા ધ્યાન રાખીને જો આગળ વધીશું, કારણ કે હવે ફ્યુચરમાં તમારે આગળ વધવું હશે તો નેટ ઝીરો ઉપર જઈએ છીએ તો કાર્બન ઝીરો કરવા માટે, અને કાર્બન ઝીરો નહીં કરીએ તો આપણે ક્યાંય ટકી નહીં શકીએ એવી પોઝિશન ઊભી થાય છે. આ જ્યારે રિન્યુએબલ એનર્જીની વાત આવતી હોય તો રિન્યુએબલ એનર્જી જ્યારે માન્ય નરેન્દ્રભાઈ અહીંયા શરૂ કર્યું ને ત્યારે એ 17 રૂપિયે પડેલી, 17 રૂપિયા. એમણે એ વખતે બી કીધેલું કે આ 17 રૂપિયાવાળી જેમ જેમ દિવસ જશો એમ સૌથી સસ્તામાં સસ્તી આ રિન્યુએબલ એનર્જી થશે. આજે તમે 2 રૂપિયાથી 3 રૂપિયાની વચ્ચે આવી ગયું છે ને હજુ એની અંદર હાઇડ્રોજન પર જવા માટે પણ આ રિન્યુએબલ એનર્જી કેટલો મોટો ભાગ ભજવવાનું છે એ આપણને સૌને ખબર છે. એટલે પાણી અને પાણી માટેના બધાના મગજમાં છે ખરું, પણ હમણાં અહીંયાથી કહેતા હતા અરોરાજી કે ભાઈ આ નાતી વખતે પેલું ગાયન વાગતું હોય અને નાતા હોઈએ એ બધું બંધ થાય તોય ઘણા બધા લીટરો પાણી બચે એમ છે. એટલે નાની વસ્તુઓ આપણે ધ્યાન રાખતા હોય તો ખૂબ આપણને ફાયદો થાય. અને પાણી માટે જે પ્રમાણેની કોન્ફરન્સ છે અને આજે કોન્ફરન્સ ગુજરાતમાં થઈ રહી છે તો આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપી વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત.
बहु बहु आभार माननीय मुख्यमंत्री जी. Thank you so much, Honorable Chief Minister of Gujarat, for your blessings and address here at the Plumbing Conference. May I request our National Vice President, Shri C.S. Gupta ji, to present a memento of appreciation to our. I'd like to use this occasion for some special felicitations here at the 29th Indian Plumbing Conference, the IPA Lifetime Achievement Award, the Distinguished Partner Award, and one of the chapter felicitation awards before our chief guest and guest of honor would leave this hall. Ladies and gentlemen, for the year 2023, let's have a look at the video for the IPA Lifetime Achievement Award. Thank you, Lubrizol, for partnering with us for the Lifetime Achievement Award. Mr. Agarwal and Mr. Pinto from Lubrizol, our award partners. BOPK, a couple, okay, President would like to say something. Mr. B.O. Prasanna Kumar, would you like to say something to the audience? I can hold that for you. You can put it there. In fact, I was not planned to come to this function because of marriage in our family was going on. Mr. Gurmeet called me another day, you must come. Now I understand why he called me for. He literally forced me to come. I said, my wife, she is attending the marriage and I am coming here. Thank you, IPA, for giving me this honor and award. So it is a really I don't know, I have no words to talk. It's a grateful for everyone for according me this award, and it's a great journey for me. I'm thanking my family. I'm thanking the IPA fraternity where I have come from. I joined IPA about 20 years back, 2 decades. I worked in different areas where may it be chairing the Bangalore chapter for 3 times and working in technical committee, working for the plumbing courses which we need to fulfill. That is what Minister has told us. This is the long pending issue which we need to solve that. And the biggest inspiration for me was my father, who was an environmental engineer. That time used to be called as public health engineer. He served in Karnataka state for about more than 4 decades. And he worked extensively on rural water supply. That was the biggest inspiration. The whole team of IPA literally made me to stand to take this award. I'm grateful for them. So all the task which literally, given to me, it is taken. The new mission which we are working under the requirement of the PM's office was ECSBC. It is a environmental, the code which sustainability is being included. So IPA has taken this spearhead. Few of us from the IPA, which we are working to fulfill that. Now the draft code is under the comment which is going on. And thankful all that opportunity IPA has given to me.
I will do it and I will continue to do. Thank you very much, sir. Thank you and congratulations, B.O. Prasanna Kumar, truly deserving of the IPA Lifetime Achievement Award. Ladies and gentlemen, we also have 2 distinguished partner awards to be presented by our Honorable Chief Minister and Minister of State. Please welcome on stage for the first distinguished partner award, Mr. Nihat Cheda, the Vice President Strategy, Prince Pipes and Fittings Limited. Can we have a round of applause for Prince Pipes and Fittings Limited, Mr. Nihat Cheda, the Vice President Strategy. Our Distinguished Partner Award 2023. Okay, he's not here. So the next Distinguished Partner Award 2023, Mr. Kairav Engineer, Executive Director, Astral Limited. Can we have Mr. Engineer, the Executive Director of Astral Limited? A round of applause for Astral, our Distinguished Partner Awardee for the year 2023. Okay, so both our distinguished partners, we will present the awards to them later. Ladies and gentlemen, we have a Chapter Felicitation Award, and that gentleman is on the stage for the Chapter Felicitation Award. Please put your hands together for our keynote speaker, Dr. Bimal Patel, in the Architect category. The Chapter Felicitation to Mr. Bimal Patel. Congratulations, Dr. Bimal Patel. We will be listening to him in a few moments from now. Friends, we also have a series of plum talks which happen every month, and they're released at the hands of the Honorable Chief Minister. We would just like to release the 12th edition for this year, the December edition of the plum talks. Can we have the excerpt of the plum talk video? Okay, I think Honorable Chief Minister needs to leave. Thank you so much, Shri Bhupendra Bhai Patel and Shri Jagdish Bhai, for being present. But let's have a look at the excerpt of the plum talks. Good plumbing practices, a rare essential.